Tiyambe nkhanizi madzulo ano ndi nkhani yathu yaikulu yomwe ikuti unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala othandiza kupewa kachirombo ka HIV omwe athandizire kuchepetsa chiwerengero cha anthu otenga kachirombo ka HIV kuchoka pa 12,000 kufika pa 4,000 pa chaka. Nduna ya zaumoyo Mayi Madaliso Aloyi yakhazikitsa mankhwalawa mu mzinda wa Lilongwe pamodzi ndi kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Jonathan Fisher. Zambiri mulipotiri. Dziko la Malawi lakhala dziko loyamba kukhala mgulu la maiko 10 oyambirira kupindula ndi mankhwala a lenacapavir omwe afikira anthu okwana 38,000 chaka chino. Mankhwalawa omwe aziperekedwa kawiri pa chaka ndi njira imodzi chabe yothandizira kupewa matenda a HIV and AIDS. Nduna ya zaumoyo a Madaliso Aloyi ati mankhwalawa athandizira kuchepetsa matenda a AIDS pofika mchaka cha 2030. Boma linakhazikitsa maprepo siyana tikakhala tikupereka prepo okumwa kenaka pakati pa kunabwera kabula yemwe amabayidwa kawiri pa mwezi koma lero litakhazikitsa injection imene yotchedwa lenacapavir yomwe izibayidwa kamodzi pa 6 months zomwe zikutanthauza kuti ngati dziko tikupita pasogolo komanso tikugwiritsa ntchito science and innovation kuti matenda amenewa tithane nawo kuno ku Malawi. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi Jonathan Fisher watsimikizira boma la Malawi kuti dziko la America liyesetsa kupereka upangiri oyenera komanso thandizo la chuma pa ntchito yopereka lenacapavir. Ndipo nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Amerina Vicha atsindika kufunika kupereka mankhwalawa kwa anthu amene ali pa chiopsezo cha matendawa monga amayi oyendayenda. Sitingamakambe zakulimbikitsa amayi pa chuma, sitingamakambe zakulimbikitsa amayi pa ndale, sitingamakambe zakutetezera ana kapena kupasa anthu athu chitetezo ndi chisamaliro ngati anthu ali ndi matenda. Choncho kubwera kwa mankhwalawa kuthandiza kwambiri kuti amayi ndi atsikana komanso onse amene akhala pa chiopsezo athe kutetezeka. Kuyambira mchaka cha 2010 dziko la Malawi lachepetsa chiwerengero cha anthu omwalira kamba ka matenda a AIDS, lachulukitsa chiwerengero cha anthu omwe mankhwala a ARV komanso kuchulukitsa chiwerengero cha anthu omwe akuyezetsa kachirombo ka HIV. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha anthu opezeka ndi nthenda ya TB chakwera ndi anthu 12 pa 100 aliwonse mu gawo loyamba la chaka chino kuyerekeza ndi chaka chatha. Izi zadziwika mboma la Salima pamene amaunika momwe ntchito limbana ndi TB komanso matenda akhate ikuyendera mdziko muno. Mekrina Chura walemba ripoti ili. Ngakhale dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko omwe ali pa chiphinjo cholimbana ndi TB komanso HIV, kaundula wa gawo loyamba la chaka chino akuonetsa kuti dziko lino likuchita bwino pa ntchito yopeza anthu omwe ali ndi TB. Kukwera kwa chiwerengerochi ndi anthu 12 pa 100 aliwonse ndi chizindikiro chakuti anthu ambiri akufikiridwa, kuyezedwa komanso kuthandizidwa asanafike pa mlingo opatsira ena. Polankhula pomwe amatsegulira msonkhanowu, achisamire anati izi zachitika kamba ka makina amakono omwe akuthandizira kuyeza anthu ochuluka. Cholinga cha mkumanowu ndikuti akambirane anthu kuti zimene zachitika kuchokera meeting imene inalipo chaka chatha kufika panopa kwachitika zotani. Maso panopa pali ndondomeko zambiri zimene zikuthandiza kuti matenda awiriwa maka kumbali ya chifuwa chachikulu boma likuyesetsa ndithu kuti tithane nawo. Tingosindikanso kuti mmene tayendera maka kuchoka chaka chatha zafika pano zikuonesa kuti tikuchita bwino kwambiri. Ngakhale undunawu ukuchilimika pa ntchito yoyeza anthu, pakadali mavuto mzipinda zoyezera TB mzipatala zina zomwe zingabwezeretse mbuyo ntchitoyi. Mekrina Chirwa, MBC, Salima. Nduna ya zamigodi athokotembo yatsimikizira kampani ya migodi ya Sovereign Services kuti boma liyambanso kupereka zitupa zogwirira ntchito ku kampani za migodi kukonzanso ntchito za migodi kukafika kumapeto. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe itayendera ntchito za kampaniyo komanso kukaona komwe kampaniyo itsekule mgodi wa Rutile kukasiya. Isaac Chali wafika ndi ripoti ili. Paulendo kayendera kampani ya zamigodi ya Sovereign Services, nduna ya zamigodi athokotembo poyamba anaona labotale ya pamalopa. Kenako athokotembo anapita kukasiya kukaona pamalo pamene adakumbapo mgodi woyeserera ndi kubwezeretsa, ndipo panopa alimi akulimapo chimanga bwinobwino. Polankhula pamwambo athokotembo anati ndiokondwa
ndi momwe kampani ya Sovereign Services ikugwirira ntchito ndi anthu akukasiya mogwirizana kwambiri popanda vuto lina lililonse, ngakhale kuti sinapatsidwe chitupa chogwirira ntchito. Mwazina iwo anati ndokondwa kuona momwe kampani ya Sovereign Services mogwirizana ndi anthuwo ikusamalira zachilengedwe, kulemba ntchito anthu amderalo, kuthandiza ana a skulu powalipirira school fees, komanso kukumba mijigo mwa ntchito zina chabe. Pamenepa athokotembo anafotokoza kuti mbuyomu boma linayimitsa kupereka malaisensi kwa makampani a migodi, ndipo liyambanso posachedwa pompa likakonza zina ndi zina zimene sizimayenda bwino ku ntchito za migodi. Nthawi zambiri boma limakhala likudandaula kuti kodi anthu akatha kukumbakumba migodi malo asidwa otani, zimene zimakhala zokhudza za nyengo ndi zina zotero, koma a Sovereign akuyesetsa ndithu kuti mmene achotsa timo akwiriremo ndipo aphunzitsenso anthu ulimi watsopano okuti uthe kupindulira anthu kuderalo. Ndi zimenezi ife ngati boma tikukondwa nazo. Ndizoonadi panali chipwirikiti kwambiri pa mmene anthu amatengera malaisensi ndi zinthu zina zoterozo, ndi president anayimitsa kupereka kwa malaisensi atsopano pofuna kuonetsetsa kuti malaisensi akamaperekedwa tithe kukambirana nawo anthu amene akupanga za migodi kwathu kuno kuti zimene akufuna kupangazo zizikhala zopindulira Malawi osati zongowapindulira iwo okha, kuti atenge miyala yathu adzipita mapezeka kuti Malawi sakupindula kena kalikonse. Mawu ake mkulu wa kampani ya Sovereign Services Amaxo Kazako anati kampani yawo ipitiriza kugwira ntchito ndi anthu akukasiya powayika m'magulu kuti azipindula munjira zosiyanasiyana, kuphatikizapo kulandira mbewu ndi fetereza kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Mchaka cha 2024 ndija tinakumpa mgodi woyeserera kunoko umene kumapeto kwake tinakwirira dothi lija nkudzalapo chimanga ngati umboni onena kuti nizotheka kukumpa mgodi nkubwezeretsa nthaka ija Malawi so nkumayigwiritsa ntchito ngati kale. Zimenezi boma lakhala likuziona ndipo boma lakhala likugwirizana nazo kwambiri nchonga chonena kuti konse kumene kuli migodi yosiyanasiyana anthu sazichita chimodzimodzi, chifukwa nthawi zambiri anthu ife amigodi sitimagwira ntchito yabwino, timati tikamaliza kukumba zimene tikufuna nthawi zambiri timakusiya malo paja nkunyamuka kumapita, komano timafuna boma ligwiritse ntchito kampani ya Sovereign ngati chitsanzo chabwino. Miyala ya mtengo wapatali ya rutile akayisintha kukhala titanium akuti amagwiritsa ntchito popanga zitsulo, popangira ndege za nkhondo, popangira sitima za pamadzi, popangira zipangizo zina za kuchipatala mwa zina chabe. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito Ajapi Muhango yati boma lachilimika pa ntchito yomanga misewu mchigawo chakumvuma ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ndunayi imayankhula izi m'boma la Mangochi pomwe imakhazikitsa ntchito yomanga msewu kuchoka pa sitolo za pa Golomoti kukafika ku Monkey Bay omwe thandizo la ndalama lachokera ku banki ya FDH. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene amakhazikitsa ntchito yokonza msewu wa M10 ochokera pa Golomoti kukafika ku Monkey Bay omwe ndi 60 km, Muhango anati pamene President Professor Arthur Peter Mutharika anatenga boma ananenetsa kuti ntchito yokonza msewu umenewu ndi imodzi mwa ntchito zomwe wazika pa mtima pake. Pamenepa adalamula unduna wa zomangamanga kuti uchite chilichonse chotheka kuti ntchito yokonza msewuwu uyambe. Muhango ati pamenepa ndi pamene adayamba ntchito yofufuza ndalama zokuti akonzere msewu kufikira pamene banki ya FDH idabwera kunena kuti ithandizapo. Pamenepa Muhango ati boma la chipani cha DPP pansi pa President Professor Arthur Peter Mutharika lachilimika ndi ntchito zokonza misewu mchigawo chakumvuma ndi cholinga chofuna kutukula chigawochi komanso kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Tikufuna kuno kumangochi kukonzeke tisegule kuno pati kumanga msewu msewu choka kumangochi kuboma kupita kumagebe nawonso panopo tikumaliziza kunjika zinthu zofunika m'malo kuti pezeso makontrakta atemage nakusukhala makontrakta awiri cholinga choti ntchito ziyende mwachangu. Kuno kumangochi tikasutamba kumanga msewu opita kumakanjira ndama zipo kale awati pakati pa ndama zoti mange ma bridge 9 ndikhanibwera kuno kusabisa ntchito yomanga ma bridge amenewo. Ichi ndi chiyambi chomanga msewu opita kumakanjira choncho mwina kuma Oktoba kuno kapita Novemba zonse zikenda bwino tikhazuta peseso contractor oyamba kumanga msewu weniwo. Izi zimene akupanga president athu kuno ku Eastern Region komanso sipokhapo mmene uchoka panomu ndikakesa ntchito yomanganso msewu ochoka pa Liwonde kupita ku Madawa ali kuzomba ngati pali msewu oyipa mdziko muno ndi umenewo.
ndipo m'mawu ake mkulu wa banki ya FDH a William Mpinganjira ati banki iyi yapereka ndalama ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Mawu awo anati msewu wa Golomoti ukafika ku Monkey Bay ndi wachidule kwa anthu omwe akuchokera ku Lilongwe kapena madera ena a dziko lino, koma anthu anasiya kutsatira ntchito zokopa alendo chifukwa cha kuwonongeka kwa msewu umenewu. Iwo ati aperekanso ndalamazi ndi cholinga chofuna kupereka uthenga wakuti mdziko muno anthu titha kugwira ntchito tokha ndi ndalama za mdziko momwe muno. Funa kunena kuti ifeyo FDH khangati pano ndiye kubadwaso kuti takulano takhwima fukwa mbuyomu mmene nina sikanakwanisa, koma lerolo mabanki akuti kuti mati mabanki akulu ifeyo leronso ni banki ino yayikulu, nde tikufuna kuti titsimikize kuti ntchito ndi chiyambi chabe ndipo tipitirira kutsogoloku kuthandizanso chitukuko cha dziko la Malawi. Banki ya FDH yapereka ndalama zokwana 1 billion kwacha, ndipo kontrakita yemwe akugwira ntchitoyi akhala akugwira ntchito kwa zaka ziwiri. Boma lizibweza ndalamazi kuchokera ku misonkho yomwe imapeza ku mafuta. Msewu wa Golomoti kukafika ku Monkey Bay udakonzedwa zaka 20 apitawo ndi thandizo lochokera ku European Union. Dave Uma, MBC, Mangochi. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC ikuyembekezeka kulengeza zotsatira za chisankho cha Chibwereza chomwe chinachitika pa 30 June madzulo ano ku National Talent Center ku Lilongwe. Ndipo pakadali pano akuluakulu a ofesi yona za maphunziro mboma la Chikwawa ati ali ndi chiyembekezo kuti thumba la ndalama zokwana 5 billion kwacha la CDF lithandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha malo ophunzirira. Polankhula ndi MBC, mkulu wona za maphunziro mbomali Gertrude Jumbe anati sukulu zina mbomali zilibe zipangizo zokwanira monga zipinda zophunziriramo, vuto lomwe ati likhonza kuchepetsa komanso likhoza kutha chifukwa cha kufika kwa ndalama za thumba la CDF. Jumbe akufotokoza. Pali zingapo zimene tikupangapo, choyamba ndi CDF monga mukuziwa kuti makonstituency pano azilandira 5 billion kwacha, imene ija pa muzi komanso area kumakhala pansi kugwirizana zitukuko zimene ziti zichitike kuderalo, ndiye akumatha kusankha kandi nyumba za aphunzitsi kaya ndi ma school blocks, komanso kuphatikizira pamenepo tili ngati council timalandira ndalama zija timati za JSCD zimene zimathandiziranso zitukuko zosiyanasiyana monga ku nkhani ya maphunziro. Moti panopo panambesa pano pali school block imodzi imene yamangidwa ndi ndalama zimenezi za JSCD. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mido yake. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala othandizira kupewa kachilombo ka HIV. Bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission lilengeza zotsatira zosimikizika za chisankho cha Chibwereza cha aphungu ndi makhansala madzulo ano. Bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority FIA lati likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera mu njira zakatangale ndi ziphuphu. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority FIA lali likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera mu njira zakatangale ndi ziphuphu. Izi ndi malingana ndi ofalitsa nkhani ku nthambi mayi Patience Lunda yemwe wati ndalamazi sangazigwiritse ntchito pakadali pano kufikira malamulo oyendetsera thumbali atawakonzanso. Zambiri mu ripotili lomwe walemba ndi Victoria Solijala. Wayankhula ndi MBC, Lunda wati ndalama komanso katunduyu ndi yemwe amalanda ndi abungwe lolimbana ndi katangale komanso ziphuphu la ACB, nthambi yozenga milandu ya boma DPP komanso apolisi. Lunda wati uyu ndi katundu komanso ndalama zomwe eni yake akuganiziridwa
kuti anazipeza kudzera mu njira zakatangale. Zonadi ndalama zimene zili kuthumba limeneli ndizokwana 16 billion kwacha, ndipo zina mwa ndalamazi zinapezeka kuti zinabedwa ndipo zinalandidwa kuti zipite kuboma. Zina mwa ndalama zimenezi zinangogwiridwa chabe kayi kudikira kuti mabwalo a milandu atiuze kuti zilandidwanso kuti zipite kuboma kapena zibwezedwa kwa eni ayi. Pakadali pano katswiri olondoloza zochitika mdziko la Timu Matenje wapempha boma kuti lichite changu pa ntchito yomalizitsa ndondomekozi kuti thumbali liyambe kugwira ntchito. Iye wati kupanda kutero ndi kutsutsana ndi cholinga chimene thumbali analikhazikitsira ndipo kuti Amalawi sapindula konse. Thumba la ndalama zolandidwa analikhazikitsa ndi cholinga chosungirako ndalama zomwe akuziganizira kuti zimapezeka mwachinyengo. Bungwe la FIA limasunga thumbali m'malo mwa unduna wa zachuma. Ofesi ya polisi kundilande mu mzinda wa Blantyre yayamikira mgwirizano wabwino omwe ulipo ndi anthu akuderali zomwe ati zachititsa kuti milandu ichepe m'miyezi 6 yomwe yapitayi. Mkulu wa polisi kundilande Assistant Commissioner France Zimbiri wati polisi yalandira milandu 419 kuchokera mwezi wa January kufika pano, poyerekeza ndi milandu 471 yomwe ofesi inalandira nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Mtolankhani wathu Charles Pensulo anayankhula ndi Zimbiri. Tasisa milandu 11%. 11% uja sanangobwera ya kwa kusonyeza kuti kunali kusagona kuzipereka kwa polisi komanso community policy. Chifukwa choti ubale wathu uli bwino wapangisa ntchito yathu kukhala yokhweka kusisa milandu. Mutaona ndi manena za ku road traffic uku zapansewu anzathu wa traffic milandu ili constant. Tufuna tiyesese kunena kuti constant amene achokepo apite konkuja ku decrease. Zonsezi zichitika pakati pa ubale ukakhala wabwino pakati pa anzathu ku community. Nditenene poyera pano kunena kuti mahadi criminals amene amativuta mbuyo tamanga ndikunena pano ali kuchichiri prison amene ajasana tuluke tufunikanso tikonse ngati ena akubwera ndipezerepo mwayi kulengeza kunena kuti asiretu chifukwa takonzeka ndithu kukumana kumene timakumana mkati muja timakumanira kunena kuti tikupangana za iwowo ndiye ngati alipo wina atoke mundilande muno ndithu ife tufuna bata ndi mtendere kundilande. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers Alavu Mufazili ati sakuona vuto lililonse ndi kusankhidwa kwa Asudesh Sin ndi Atres Stein kuti adzigwira ntchito limodzi ku timuyi. Asin akhala mlangizi wa mphunzitsi pamene Stein ndi omwe aziona momwe timuyi izichitira masewero ake osiyanasiyana. Nobert Jameson wadza ndi zambiri. Lachitatu, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM linalengeza za kusankhidwa kwa awiriwa omwe linati ndakatswiri pa ntchito yawo. Poyankhapo, mphunzitsi wa timu ya Scorchers Alavu Mufazili anati nkhani wayilandira bwino. Sindijabula kwambiri and ndithokoze kwambiri a president because mtundawu unali waukulu tonse komano chachikulu nchoti tukena kani chipambano so kuonjezera anzathu ena kuti abwere tikhale limodzi ku teknopanelo. I think ndachira ndiye chinthu chabwino kwambiri and tigwere nawo ntchito limodzi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la FAM Aflitude Haya anati kubwera kwa awiriwa makamaka Asudesh sikukupereka chiopsezo chilichonse pa ntchito ya Fazili. Amene ndisumikize kuti akhala technical advisor sakutenga gawo lokhala coach wa timu ya Scorchers olokuti kapena pamawa kuzakhala mwayo kuti Asudesh atazakhala coach wa timu ya Scorchers. Izinso ndineneretu kuti ayi iyeyu wangobwera kuzatithandizira ngati technical advisor and ndisumikize pano ku mtundu wa Malawi kuti iye wabwera kuzatithandiza chifukwa chonena kuti sitinakakwanisa komanso sitingakwanise mwina azikhumbokhumbo zake zonse tukamba nkhani ya ndalama ndi zina zoterozo. Mpikisano wa AFCON uchitika m'dziko la Morocco kuyambira pa 25 July mpaka pa 16 August ndipo timu ya Scorchers ili gulu limodzi ndi matimu a Egypt, Zambia ndi Nigeria. Nobert Jameson, MBC Sports.
Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika papeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mankhwala othandizira kupewa kachilombo ka HIV. Bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission lilengeza zotsatira zosimikizika za chisankho chachibwereza cha aphungu ndi makhansala madzulo ano. Bungwe lolondoloza milandu ya ndalama la Financial Intelligence Authority FIA lati likusunga 16 billion kwacha zomwe likuganizira kuti zinapezeka kudzera mu njira zakatangale ndi ziphuphu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break ndi mzangayu Linile Mponda. Usiku wabwino mwakoma nonse. Takulandirani afikaso nthawi chati maupasiyani za nyengo. Kuna zizila lero mawa madera ambiri a dziko lathu ino monga kunzuzu ndi kulilongo Katete ndi mlingo kwana 6, kuchitetse kunyika komanso kumwazisi ndi mlingo kwana 7, kuna zizilaso kumalingunde ndi kumulanje ndi mlingo kwana 9. Tikuyembekezera nyengo yozizira kupitirira usiku uno ndi mawa masana tikuyembekezera nyengo ya dzuwa komanso yofunda. Izi zili chonchi kamba kamphepo zomwe zikuchokera nyanja mchera India chakumvuma kumatipeza mdziko lathu ino zomwe zili za chinyontho. Kotero kuti usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso yozizira kupitirira madera ambiri a mdziko lathu ino. Kuzizira usiku uno ndi mawa madera ambiri a mdziko lathu ino monga kunzimba ndi mlingo kwana 8, kulilongwe ndi mlingo kwana 12, kuziziranso kunsanje ndi mlingo kwana 18. Mawa tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso yozizira kupitirira madera ambiri a mdziko lathu lino. Mawa masana tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a mdziko lathu lino monga kunsanje ndi mlingo kwana 32, 29 kumonkibe, kunkhatabe komanso kukalonga, kuzafundirapo kunzuzu ndi mlingo kwana 24. Mawa masana tiyembekezere nyengo yopanda mitambo kupitirira zigawo zonse za dziko lathu lino komanso nyengo ya changululu chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mkucha tiyembekezere nyengo ya dzuwa kupitirira madera ambiri a dziko lathu lino komanso usiku tiyembekezere nyengo yozizira madera ena monga kuntunthama ndi mlingo kwana 13, kusongwe 15, kumuwa ndi mlingo kwana 16, komanso kuliwonde ndi mlingo kwana 17. Za nyengo ndi zomwezi, mukhale ndi usiku opambana. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popopa madzi ochuluka. Komatu unosalota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtuwagalu kulira. Kuyesa umu ndi umu ayi ndithu injini sitsalira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene. Pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudalirika mukamu kulimbana nayo injini.
anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magetsi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu, kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Kweni mapya ni pa 4 July 2026 pomwe mlako alomwe Cultural Heritage Trust Central Region Chapter yakonza fundraising dinner and dance komanso website launch pa Sunbelt Capital Hotel Maki kulilongwe kuyambira nthawi ya 6 koloko madzulo, ndipo pa tsikuli pazakhale magulu osiyanasiyana komanso zosangalatsa zopatsa mudyo zachikhalidwe cha Chiromwe. Mlendo olemekezeka pa tsikuli ndi mapya board chairperson Mr. Mchanankhwayi Puluka komanso ndi ena ambiri. Peza nanu matiketi lero. Standard 250,000 kwacha, Gold 350,000 kwacha, Platinum 2.5 million kwacha, Corporate Stable 10 million kwacha. Pofuna kudziwa zambiri imbani foni pa nambala izi 0997 670 097 kapena 0992 555 372. Mlako alomwe fundraising dinner and dance wa chaka chino ndi mwanaka mwanaka. Mlako alomwe, gateway to Lomwe culture and tradition. Yes, akulu. Kutengu muamulirede wapeno kuti mnyamule anthu. Mulirede? The 21-year-old girl's mother and relatives did all they could to solve the situation, but their efforts were far from answers. The girl had to go for nothing but a heart surgery. Kumbukirani, tikhale tikupatsirani program imene tikuti From My Life. Coming to you live from Nairobi, you're watching Focus on Africa on BBC News. The headlines. Deadly rain trigger flood across West Africa as Ivory Coast, Ghana and Nigeria battle devastation, with dozens dead, thousands displaced, and major cities including Abidjan, Accra and Lagos hit hard. Elsewhere, South Africa and Ghana trade barbs over the alleged killing of a Ghanaian national during the June 30th protests, as Nigeria says it will seek compensation for its nationals who abandoned property as they fled South Africa. South Africa cannot allow the rampant crime that comes with illegal immigrants, because it's difficult to trace an illegal immigrant. And also coming up in the program, it's heartbreak for football fans in Senegal and the Democratic Republic of Congo after both national teams were knocked out of the FIFA World Cup. There were only 4 minutes left. And in that time, you conceded 2 goals. I don't even know what to say. But why? What's wrong with us, Africans? Hello and many thanks for joining us. You're just in time for Focus on Africa. Welcome to the program. I'm Wahiga Mwaura. Well, we begin in West Africa, where days of torrential rainfall have unleashed deadly flooding and landslides, with Ivory Coast, Ghana and Nigeria all grappling with widespread devastation. Well, the worst-hit country is Ivory Coast, where at least 59 people have been killed and thousands displaced. Authorities say the hardest-hit areas include the commercial capital, Abidjan, particularly also the municipalities of Atekoub and Yupougon, as well as the political capital, Yamoussoukro. Well, in Abidjan alone, 10 people died within just 2 days. Now, in neighboring Ghana, at least 12 people have been killed after floodwaters submerged parts of the country. Communities in the capital, Accra,
along with parts of the neighboring city of Tema, were overrun, leaving roads impassable and disrupting daily life. Meanwhile, in Nigeria, heavy rains have also caused significant flooding in parts of Lagos, with homes and major roads being submerged. Let's now bring in our correspondents, Nicola Negos and Thomas Nadi, for the latest updates. The mood here is one of deep sadness after devastating floods and landslides killed more than 60 people, with authorities warning the death toll could still rise. Every year, the rainy season from May to late July brings deadly flooding and landslides. But this year's rains have been particularly intense, hitting the economic capital Abidjan, where more than 6 million people live. Some residents are mourning loved ones, while others have lost everything. Last Monday, my house collapsed. Fortunately, I made it out alive, but I suffered a head injury. I'm still not feeling well. Government spokesperson Amadou Koulibaly says the heavy rainfall is linked to climate change. The hardest hit area is the western district of Adekoube, where around 20 people were killed, including members of the same family. For years, authorities have demolished homes in high-risk areas and tried to relocate residents, but poverty has forced many families to return, leaving them exposed to recurring floods. Le gouvernement appelle les populations. The government is calling on residents to follow all safety measures, especially by leaving areas identified as high-risk zones. En quittant les zones identifiées comme à risque. The government has also announced plans to build 12,000 affordable homes to relocate families affected by the recent rains. Nicolas Negos, BBC News, Abidjan. Thanks, Nicholas. Here in Ghana, many are still reeling from the devastating floods that swept through Accra. At least 13 people lost their lives, while nearly 40,000 others have been displaced. The floods also triggered a major fire outbreak in a market at the Kwame Nkrumah Circle in this city, and properties worth thousands of dollars were destroyed. Several cars were also washed away. Now the flood waters have receded and normal life has resumed in the capital. Ghana has been experiencing intense rainfall in recent years, attributed to climate change, which has put considerable pressure on Accra's poor drainage system. President John Mahama has ordered the demolition of all illegal structures in waterways and proposed a new city to decongest Accra, where government offices will be relocated. But that will take 20 years to establish. The government has allocated more than $25 million to support the flood victims. Accra remains flood-prone despite significant investment, and it is estimated that an amount of $6 billion is needed to fully address the perennial flooding in this city. Thomas Nadi, BBC News, Accra. That's a snapshot of the situation in that region. But let's take you elsewhere now to the aftermath of the June 30th protests in South Africa, where thousands took to the streets in major cities in a march led by anti-migrant groups demanding that all undocumented foreigners leave the country. Police say they've arrested more than 900 people during the protests that were mostly peaceful, but at times turned violent, with shops and other premises being looted. Many foreigners have already left the country since the anti-illegal immigration civic groups issued the 30th June deadline. South African police say that 25,000 people have been repatriated so far. Now, the civic groups have since announced that similar marches will continue to be staged every Thursday for the next 6 months until their demands are fully met. Elsewhere, Ghana has lodged a formal diplomatic complaint condemning the alleged fatal shooting of 40-year-old Ghanaian national Bashiru Isaac, who Accra maintains was shot dead in Cape Town during the demonstration, saying, and I quote, "Those responsible must be brought to justice without delay." For its part, South Africa, through its Minister of Justice and Constitutional Development, Mamoloko Kubai, said, and I quote, "It is concerning that Ghanaian authorities continue to communicate false information about South Africa regarding developments on irregular migration. The fact of the matter is that no fatalities have been recorded during the day of these demonstrations." Well, BBC Newsday's James Copnell spoke to Ndileka Mandela, the eldest granddaughter of President Nelson Mandela, author